Shabash, papo kwa papo kamba inakata jiwe. Mtazamaji, ni saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, matumaini yangu kwamba umekuwa na siku ya kufana kwenye mishi yako ya kutafuta riziki. Karibu kwenye Mwale wa Kirk jioni hii ya leo, siku ya Jumatatu 21 mwezi wa 6 mwaka 2021. Mtazamaji, upo na mie Vincent Kerosi. Kwenye kiwambo chako kule chini yupo mtoto wa kike Fresh Wanjiko akipakua taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Karibu tuandamane sako kwa bako. Maambukizi ya virusi vya corona yanazidi kushuhudiwa humu nchini kila kuchao, idadi ya visa ikiongezeka maradufu, huku maeneo mbalimbali yakiathirika, haswa kaunti 13 za Nyanza na Magharibi zinazofahamika kwa sasa kwa kaunti zenye hatari zaidi ya maambukizi ya virusi hivyo. Hata hivyo, serikali inazidi kuweka mikakati ili kupambana na maambukizi hayo, huku hii leo washikadau katika sekta ya afya, usalama na viongozi wa kidini wakikutana ili kutathmini hali ilivyo na kutoa mwelekeo mwafaka wa kudhibiti ugonjwa huo. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Aida Mzakti atakuwa anatuletea taarifa hiyo tu mtazamaji kwa muda mfupi ujao, lakini kwanza tuangazie basi mambo yalivyo kulingana na maambukizi ya virusi vya corona katika taifa tukufu la Kenya. Unavyoona kwenye kiwambo chako ni kwamba watu 218 leo hii wamepatikana na virusi hivyo baada ya kufanywa vipimo 2377 na basi kufikisha idadi ya maambukizi nchini kufikia watu 179,283. Na mtazamaji, tutakuwa tunarejelea taarifa yetu kuu muda mfupi ujao kuhusiana na virusi vya corona, lakini mtazamaji, hiyo pembeni kidogo tuangazie taarifa ya elimu, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha ameyataka mashirika mbalimbali kujitokeza ili kuwapiga jeki wanafunzi kutoka familia chochole ili kuendeleza elimu yao. Magoha aidha ameijukumisha serikali kuhakikisha ubora wa shule wanazojiunga na wanafunzi hao. Baada ya kuzuru eneo la Kiandutu lililoko ukanda wa kati, waziri wa elimu Profesa George Magoha leo hii amekuwa katika ukanda wa Pwani, shabaha ikiwa mtaa wa mabanda wa Bangladesh. Kubwa zaidi lilomleta Magoha mtaani humo ni kufuatilia jinsi mpango ufadhili wa wanafunzi, mpango wa elimu, unavyotekelezwa, haswa kuwapa ufadhili wanafunzi kutoka familia chochole ila waliopasi vizuri kwenye mtihani wa KCPE. The samples that are in the slums are the children that deserve the scholarship. As you are aware, this scholarship is for 9,000 odd children. 3,000 of those children are supposed to be in urban slums and informal settlements. Magoha amedokeza kwamba wanafunzi wote 9,000 watakaofaidi ufadhili huo watajiunga na shule za upili za malazi ili kuwapa mazingira bora ya kupata elimu bora zaidi. And I've found one paradigm which must be shifted right now, that once a child has won this scholarship, the onus now lies with government to place that child in a suitable boarding school. Reason being, the government already pays everything for the day secondary schools, which are 75% of the schools, at the rate of a capitation of 22,240 shillings per child. And basically what the child requires is either uniform or lunch money. Ufadhili huo unaopeana kwa ushirikiano wa serikali na benki ya Equity unatilia natija wanafunzi wa familia zisizojiweza, lakini waziri Magoha ameyataka mashirika mengine zaidi kujitolea ili kuwapa wanafunzi tumaini la kesho. Those who don't get should not lose hope. We have the national CDF for this area. The chairman is here. I'm just pleading with them to follow the same dynamics. We shall also get another few scholarships from the banks, like the KCB Foundation, Safaricom Foundation, Absa Bank, and I've also approached the Cooperative Bank, so that the children that just miss but deserve, we still need to have their list. Nilikuwa nimeitwa Sanjo Girls na nimebadilishiwa, sasa nimepelekwa Nya Girls. Sasa kwa hiyo nasikia furaha sana. Hapa nyumbani tuishi tu, yani maisha kubangaiza. Kama mamangu afulie watu ndo tukule hivyo tu. Ama kweli kila mwanafunzi anahitaji elimu ili kwamba maisha baadaye yawe maisha ya kufana.
Pingamizi zinazidi kutolewa kuhusu utekelezwaji wa sheria inayowataka wawaniaji wa viti vya kisiasa kumiliki shahada za masomo kwenye kesi iliyowasilishwa mahakamani na vuguvugu la sheria mtaani na wananchi mwingine. Sheria hiyo itawazuia wengi wa wagombea kupoteza nafasi ya kuwania mwaka 2002 licha ya kumiliki sera muhimu za uongozi. Chris Sambu anatuarifu kwa kina. Kwenye kesi ambayo imewasilishwa mahakamani, shirika la sheria mtaani pamoja na wakili Shadrack Kwambui wanataka mahakama kubatili sheria hiyo ambayo imewataka wote wanaopania kuwania kiti cha uongozi kwenye uchaguzi mkuu kumiliki shahada. Kupitia wakili Danston Omari, wanaharakati hao wanasema kuwa kutekelezwa kwa sheria hiyo kunaweka njia panda kwa wale walioanzisha mchakato kuuza sera zao kwa wananchi. Kulingana na matakwa yao kwa mahakama ni kuwa IEBC inazidi kutoa maelekezo na matayarisho ya kuendesha uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hivyo basi mahakama kutatua swala hilo kwa faragha. Na nikinukuu, wanadai kuwa hadhari za janga la corona zilivuruga kalenda ya elimu mwaka 2020 ambao liathiri pakubwa uendelevu wa shughuli za masomo, hivyo kutatiza juhudi za Wakenya kumiliki na kufuzu shahada kufikia mwaka 2022. Mwisho wa nukuu. Kadhalika, kesi hiyo inadai kuwa kutomiliki shahada hapa nchini sio kupenda kwa mtu, ila hali uchochole na umaskini kupata masomo ya juu, kwani katiba inaruhusu tu masomo ya kawaida kutolewa bure. Hivyo Wakenya wengi hawana uwezo kuendelea na masomo. If the intention of the constitution was to provide a uniform qualification for all those positions, then it would have provided it in the constitution. But the constitution realized that there are different responsibilities. There is a variety of situations in Kenya, and the constitution expected parliament to exercise that legislative authority in a manner that takes into account all the considerations. Tayari Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ameunda mswada wa sheria kubadili kipengee 22 cha sheria za uchaguzi kufutilia mbali takwa la umiliki wa shahada kwa wabunge na wakilishi wadi. Awali rais, naibu wake, magavana na manaibu wao ndio waliotakiwa kumiliki shahada. Licha ya sheria hiyo kupitishwa mwaka 2017, wabunge walipitisha pendekezo la kutaka kusitishwa kwa utekelezaji wake hadi kufikia mwaka 2022 kuwapa nafasi kufuzu shahada. Hata hivyo, wengi huenda hawajafanikiwa kukamilisha masomo miezi 13 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mwaka ujao. And the degree, in fact, the degree must be verifiable, and you must come with a transcript. You cannot just come and not hundreds of degrees. There are people in this house who are called doctors, and they have got 100 degrees. That is not a degree. And there's no evidence that if you have many papers, then probably you have more integrity than the others. Many of us have gone to school and we have many papers. But when it comes to interrogation and decision making, the education level does not apply. Let's give a listening so that we'll be able to know. Leadership is not only about academic qualifications, Mr. Speaker. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ameshikilia kuwa yeyote ambaye hatakuwa na shahada basi hatazuiliwa kugombea kiti cha uongozi. Wanaomezea mate kuwania kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2022 wakijipata sasa kwenye njia panda. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Tukiachana na msukosuko huo kuhusiana na elimu ya waheshimiwa mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo wakazi wa mtaa wa Babadogo ulioko jijini Nairobi sasa wanaitaka serikali kufanya mabadiliko ya maafisa wa kituo cha polisi mtaani humo. Hii ni kufuatia kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama licha kuwepo kwa maafisa hao. Kulingana na wakazi, chifu wa eneo hilo kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wamezidisha hulka za ulaji rushwa kutoka kwa wanaovunja sheria kama vile walanguzi wa dawa za kulevya, wauzaji wa pombe haramu miongoni mwa wengine, badala ya kuwachukulia hatua kisheria. Wakazi hao aidha wanasema chifu huyo huwa hatulia ofisini na kwamba hawezi kupa usaidizi bila kumpa mlungula. Polisi watolewe, wapigwe transfer, tutakuwa na usalama. Manake unapata polisi kama amekaa more than 10 years. Kazi yake yeye ndiye anasanya pesa kwa stages za bangi. Unaona? Sasa ukiangalia hapo police station tulipewa, tuko na police station. Uvurutano kati ya chifu na polisi inaribu ile akisama yetu. Hakuna time
utaenda kwa chief useme uko na shida fulani itatuliwe. Chief ukienda kwake anakuuliza uko na ngapi, umetembea aje. So kama hauna pesa hakuna vile utaenda na shida yoyote kwa chief. This area si kenye tunaweza sema ni insecurity. Insecurity ndio shida first of all. Kuzuna kuta instead of makarao kutusaidia sisi vijana kudhulumiwa ndo imekuwa mingi sana. So unakuta instead of kutusaidia unakuta saizi like baina unakuta wanasanya hizo mapesa za bangi. Wanajua kila kona bangi huuzwa hii area. So kazi yao ni kusanya hizo mapesa, vijana ni kuuliwa. Like in this area kuna high rate of insecurity, vijana wamekufa sana. So kinyi tunaweza omba serikali most nini tubadilishwe makarao, chifu kwanza badilishwe. At least tutakuwa tumepumua. Natumia watu wengine like he's got a different kind of branches like kama niseme kama chama. Akona wale watu wa kutuma na nienda base kama hiyo chukue pesa kiasi hiki na hii. So hapo ndo tatizo iko. Mtazamaji, 12 baada ya saa 1 jioni mtazamaji, tunaenda mapumziko mafupi tu. Tuarejea na taarifa nyingine zaidi ikiwemo taarifa kuu ya siku ya leo kuhusiana na tathmini ya hali halisi ya virusi vya corona katika taifa la Kenya, shabaha ikiwa kwenye kaunti 13 ambazo zimefungwa kwa sasa. Because a new page of history gets written every day. Because breaking news can't wait. Information everywhere. In all situations. On every subject. Understanding the world. Imagining the world. France 24. A different take on the news. Liberté, égalité, actualité. Losing a beloved one can be one of the hardest life experiences. Death brings a total change in many setups, the family taking a huge position. Death also provides an opportunity to celebrate the departed and their achievements on earth. Kirk TV provides for you an opportunity to announce death and funeral at affordable fee. For more information, write to us, announcements@kirktv.org, or you can call this number 0794 588054. Karibu tena mtazamaji, na kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba maambukizi ya virusi vya corona yanazidi kushuhudiwa humu nchini kila uchao, idadi ya visa ikiongezeka maradufu huku maeneo mbalimbali yakiathirika, haswa kaunti 13 ambazo sasa hivi zinafahamika kuwa kaunti zenye hatari zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Hata hivyo, serikali inazidi kuweka mikakati ili kupambana maambukizi hayo, huku hilo washikadau katika sekta ya afya, usalama na viongozi wa kidini wakifanya mkutano ili kutathmini na kutoa mwelekeo mwafaka wa kudhibiti virusi hivyo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Aida Monzate. Taifa la Kenya limeripoti takriban jumla ya visa 1180 ya maambukizi ya corona. Haya yanajiri huku mikakati mbalimbali ikizidi kuwekwa ili kudhibiti ugonjwa wa COVID-19, wakati huu ambapo maeneo ya Nyanza na magharibi mwa Kenya yanasemekana kuwa hatari zaidi katika maambukizi. We've been able to deep dive into the 13 counties, and I can tell you that right now the situation remains one that is critical in the 13 counties. We have engaged with the different county governments of the 13 counties, and we are mounting a response that is focusing on 4 key measures, of that being coordination. The Ministry of Health has been able to deploy a multi-agency team along with field epidemiologists who are already in those counties, working together with county governments to be able to, one, survey the situation and mount a response. Kulingana na katibu mkuu katika Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi, kaunti hizo 13 zina idadi kubwa ya kushangaza ikilinganishwa na kaunti nyinginezo humu nchini, na kulingana naye ni jambo la kutia hofu. One key thing that is worrying us is that the attack rate, which is a measure of the new cases within these counties,
has almost gone up 15-fold in these counties. Hata hivyo, katibu huyu ametoa hakikisho kuwa serikali kwa ushirikiano na Wizara ya Afya inafanya kila juhudi na kuweka mikakati ya kudhibiti virusi hivyo vipya vyenye mfumo tofauti wa usambazwaji unaoshuhudiwa kwenye maeneo ya Nyanza na magharibi mwa Kenya. And one key thing of concern for us is the Delta virus. And so what we are doing in the 13 counties is that we've mounted a key surveillance response that is focusing on genomic sequencing. Daktari Mwangangi aliyesema haya hii leo kwenye mkutano na viongozi wa baraza la kidini uliohudhuriwa na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i miongoni mwa washikadau mbalimbali. Ni katika mkutano huu ambapo waziri Matiang'i ametoa wito kwa wakaazi walio kwenye kaunti hizo 13 kuzingatia masharti yaliyowekwa, huku akihimiza Wakenya kwa jumla kutolegeza kamba katika vita dhidi ya COVID-19. Live knowing that the strongest and best defense against this disease is our individual selves. When we follow what we are advised to do by our colleagues at the Ministry of Health, then that is how we are going to survive. Waziri Matiang'i aliweka wazi kuwa mikakati zaidi itawekwa na kuwa ni imani na jukumu la serikali kuhakikisha hakuna maafa zaidi yanayoshuhudiwa kutokana na corona. Mwenyekiti wa baraza la kidini Anthony Muheria akisema kuwa viongozi wa kidini watafanya kila juhudi kuhakikisha masharti yanafuatwa kikamilifu. At the moment, the objective we are focusing on is the lives of our people, making sure that we do not lose more of our people to this disease. As we look forward into how we review some of those measures in a way that is both going to address the issue of containing any spread, as Dr. Mwangangi has just said, and at the same time without undue restriction to the worship and the possibility of worship in these areas. Ikizingatiwa jukumu na mchango wa kanisa katika vita dhidi ya COVID-19, Bwana Anthony Muheria ameweka bayana hatua zitakazochukuliwa na kanisa haswa kwa ushirikiano na viongozi wa kisiasa kwenye maeneo yaliyoathirika mno, lengo kuu likiwa kudhibiti maambukizi. Where the COVID cases have risen drastically, and we take reconnaissance to many reactions and feelings of many religious leaders, especially in this area, in this region, due to the necessary measures of restriction that were given and issued by the government during this time. Haya yanajiri huku kati ya saa 24 zilizopita visa vipya 218 vikiripotiwa na kufikisha jumla ya idadi ya maambukizi kuwa 179,293. Na amekamilisha taarifa hiyo kwa uzuri zaidi mtoto wa kike Aida Munzasi. Mtazamaji, fahamu kwamba bado virusi vya corona vipo, kwa hivyo muhimu wewe na mimi kujitunza ili kwamba kesho yetu halafu iwe sawa. Mtazamaji, hayo yakijiri, Rais wetu Uhuru Kenyatta yupo nchini Ubelgiji ambapo leo hii basi amepokelewa na Mfalme Philip wa ufalme wa Brussels nchini humo katika ziara yake ya siku 2 inayofungamana na ziara yake barani Europa. Rais ambaye ameandamana na mawaziri Rachel Mamo, basi mtazamaji, inasemekana kwamba atafanya mazungumzo na vikao mbalimbali na Mfalme Philip ili kuzungumzia masuala ya biashara. Katika siku 2 hizo Rais atazuru maeneo mbalimbali na kufanya vikao kama hivyo, mtazamaji, ili kuhakikisha kwamba basi uhusiano baina ya taifa hilo na taifa la Kenya unafana. The president is coming here in his 3 capacities. And the first capacity is as the president of Kenya. The second capacity is that as the chair of the East African Community. December in 2019, we had a summit of ends of state and government of all ACPS, that organization, 79 countries. And during that summit, our president was elected as the president of the 9th summit. So he is the president in office. And when he wears that hat, it's only fair again he addresses issues of concern for the 79 countries. Specifically,
the promotion of multilateralism. Na mtazamaji, tuachana hayo ni kwamba familia moja katika eneo la Engashura, kaunti ya Nakuru, inakadiria hasara za mamilioni baada ya watu wasiojulikana kulivamia shamba lao la ekari 5 na kukatakata mimea ya mahindi. Shamba hilo linalomilikiwa na familia Arthur Wanyoike, aliyekuwa mlinzi wa rais wa kwanza wa taifa hayati Mzee Jomo Kenyatta. Familia hiyo sasa inataka serikali kuingilia kati na kuleta suluhu, kwani uharibifu huo umefanyika licha ya kuwepo kwa kesi mahakamani. Na makade cannot for sale. Not for sale, so adekire. Adekire to for sale. Adekire to. Ona nyumba. Na bwana yangu alikuwa anaitwa Wanyoike Dhungu. Arthur Wanyoike Dhungu. Alikuwa yule guard board ya Mzee Kenyatta. Sasa ninauliza usaidizi wangu utoke kwa wale watasikia vile mimi nasema, kwa sababu asubuhi hii ninasimama hapa, ninakuja nikakuta shamba yote hakuna kitu. Jiro najua mama mwenye hii shamba hana uwezo, ndio anafanya mambo hayo. Na miaka hiyo yote uone kutoka 1969 tuko kwa hii shamba. Na hakuna mtu ambaye amewahi kuja kwa hii shamba. Na kwa hivyo wale wanaondolewa wakati huu ni wenyeji wa hii shamba. Ni wenyeji wa haki ya hii shamba. Eka ambazo ziko hapa pamekatwa mashamba, mahindi imekatwa ni eka 5.5. Naomba baba ya taifa atusaidie. Serikali itusaidie tu waone pahali tunaweza kwenda. Ama ili pale hii kesi itakwisha, tukae pahali tunakaa. Pahali tuliwachwa na bwana yetu tukae hapo. Mimi naitwa Francis Kamau Kehato. Kwingineko ni kwamba mwanamume mmoja kwa jina Geoffrey Omosi, ambaye ni mfanyabiashara katika eneo la Kabarnet, anashutumiwa kwa kumbaka msichana wa miaka 17 ambaye ni mwanafunzi katika shule ya upili ya Kaptimbor. Kitendo hicho kinaaminika kutendeka katika gari la mwanamume huyo, na inasemekana si mara ya kwanza kwa jamaa huyo kuwanyemelea wasichana wadogo wa eneo la Kabarnet. Alipofikishwa mahakamani, alifunguliwa mashtaka na kuachiliwa kwa thamani ya shilingi 1200. Kesi hiyo imepangwa kusikilizwa tena tarehe 6 Julai. Geoffrey Omosi ameshtakiwa na makosa ya unajisi kinyume na sheria. Inasemekana kuwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu muda wa saa 10:50 jioni Baringo Central Sub-County Baringo County, ukikusudia na kinyume na sheria kusababisha sehemu yako ya huku kuingia katika sehemu ya huku ya msichana anaitwa Kerosi ambaye ana miaka 17 na ambaye ni kinyume na sheria. Mkoja masifuri si kweli. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka mahakamani inatufungia Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu tarehe 21 mwezi wa 6. Mtazamaji, Mola kujalie wewe na anijalie mimi, tutaonana tena wakati ule atakaporidhia. Nimekuwa kwa Vincent Kerosi, upande wa lugha ya ishara amekuwa mtoto wa kike Fresha Wanjiko. Mtazamaji, lala usiku mtulivu usiokuwa na bugdhi wala usumbufu wa usiku mwanana.